Izanya bali ku the Investigator TV Uganda y'enkya n'emikutu gyaffe emirala gyonna nze muzikwaga Moses Wamala. It is such a pleasure yet again to have you as our beautiful audience here. Era tusinziira wano ku Yaya Extra Residency Kisasikulamiro Ring Road Wotusanga. Olwaliro tugenda kwogera ku a very pressing issue. Twagala okutegeera ebigenda okubeera nga biyitibwamu okukola akalulu ka 2026 abantu bagenda kulonda okusinziira ku what are the pressing issues bannansi ze beetaaga oba ze bagenda okwesigamako okukuba akalulu biki ebisomoza bannayuganda era bagenda kusinziira ku okusingira ddala ku presidential race saako ne akalulu k'obubaka bwa parliament saako n'ebifo ebirala byonna. Olwaleero New Vision yakubye omutwe front page okay. Olwaleero nga 7 August 2025 ngegamba nti 2026 Citizens top 10 concerns ze baawadde mwe muli katugeze nga ebyobulamu byanjigiriza obwavu ensonga endala ze baawadde mwe muli ebbula ly'emirimu, water and sanitation, agriculture and food security, national security, energy and power plus land. Nti bannayuganda z'ensonga ezisinga okubakosa mu community gye bawangaaliramu era babadde bagenze ne babeera detailed for 1, 2, 3 pages soba mu 5 actually over 5 pages ze baawadde omutwe ogwo era yogo bali ne ku front page. Ngenda okubeera nga ngenda obuzibu okubuuza bannange bano oba whether the issues which were raised mu nsonga eno ddala kituufu zeezo bannansi ezisinga okubakosa era ze bagenda okusinziirako okubeera nga bakuba akalulu kaabo na 2026. The usual suspects are already here. Ndugu Samuel Kasozi philosopher ndi naye Nawanyaga Gloria, she's vying for a political seat nga youth female youth MP, yes, mu Uganda Central Region ne Daka Kamwada Fred. Simanyi lwaki erinnya lirijja n'erya Ismail Daka Bakigongo, but well ono yaliko mu red paper era y'omu ku ba found members aba the Investigator News. So betugenda okubeerawo naye nyongera bajjukiza the Yaya Extra Residency osobola all the social media platforms ku TikTok Yaya Extra Residence. The social media team yantegeezezza nti bali mu ffumbiro, they are doing some content nga n'ebimu Ndugu Stanley Ndawula ali mu kitchen ali mu ffumbiro okubeera nga ateekateeka oluwombo, but I was advised era mbasabe nti okubeera nga tuteekayo content yoyo please musooke muwere over 5,000 followers okubeera nga tulaba content yo. Mbasaba nange mutuyambe kuba njagala okulaba omukulu nga wafumba ekyennyanja nange kennyini n'ebirala byonna. Well, I'm really eager okubeera nga tufuna ekintu ekyo, but well kantandikeewo Samu Kasozi obuuze ku bantu then tujje nga tutambula bwe tutyo then we kick start the show officially. Yeah. Olw'obudde bwe tulina nja kwebasa abalanyi baffe nga bulijjo kino tubeebasa tetujja kukoowa kubeebasa musawo ne mugamba kamubeere ku Investigator n'emikutu gyaffe gino emirala so nga tulinayo ba competitors abalala mainstream GSD ne sources endala za information naye ne mugamba kamubeere ku Investigator kyattendo twebasa abatuwa comments. Yes, tuziraba era muzekerezalo kimweso mwemuva tetwogera okutereeza abantu gamba nti omubumbi ekimuzimbya ku kkubo kulagirwa so kati nga buli kyemujja ne mutuulayo nti ate atiisi mutereeze wa mu kibanda kyetakisiza tusobola okikola n'olwekyo comments ezo tuzeebazisa ddala. Kanso nkwaniriza nnyo ate era kasukaali k'abavubuka. Hope you're fine. So konamusize kuba tulaba nnyabwe. Abalabi ba Investigator TV balamusiza. Good morning, good evening, good afternoon. Okusinziira byonna gy'otulabira erinnya Nawanyaga Gloria Aspire Youth MP Central Region kasukaali k'abavubuka.
wakatabudde kanozi kanogedde ddala. I think kasozi akafiiringa awo waali kasukali ke yatabudde naye bannange abawadde comment ku video yasembyeyo about my insinuations mbebaliza ddala mwebale kuntegeera era omukulu ali ku kamera Juma Keys yange nti ye waayagalira ddala keep ba motivating let's force this thing to work nange omwana Juma oyagala It's the problem. You had a Genda flash. maaso. Mundugu, tonalaba strategically or politically. You analyze things, but you've not analyzed the situation. When you had a flash. Mbolinda Julius Caesar soka akulage oba Napoleon. Batugamba yolaza mare late and mare wrong. Ochina bye wetegereza. Kuba Socrates mukyala we kyeyakola Socrates omu kuyamuviirako n'okufa. Abeera alidde ba student be nga basoma. Omukyala n'atandika oluyombo mu ffumbiro. Socrates teyafa yaba ali awo yawulira kumuyiira baketi y'amazzi. Ne Marie Antoinette yawulira kumuyiira baketi y'amazzi n'agamba ba student banne nti muwonye n'enkuba tufunye teriimu laddu. Singa mubadde mu laddu mwali dduse. But on the first show you regard it as intelligent, emotionally intelligent, alaba ebintu mukazi etola watuga tolaba ku mukyala mugezi inga Glory. I thought you would take a bold step. Otwala omukyalo nali very intelligent. You're not sapiosexual, you're not attracted to one who's in intelligence. Amakesi tegabeera transmitted sexually nti wabula nedda amakesi tugafuula gye tulimu n'ebirala. Oh my God. Mukulu Kamwada sebo nkwaniriza nnyo. Kansibe naawe oli bulungi. Kamwada ono is a veteran journalist. Baali ba following ennyo Red Pepper. Muve ku biri eri stories there endala haina na biki. No, sije yali. He was a political reporter and writer. Ate era ne mu the Investigator news, ye head of political news department. So story jolaba erimu more politics and analysis eri political Investigator news. He's the man behind those stories. So your opening remarks and greetings to our followers. Balamusiza abatulaba bonna. It's good to have you back. Thank you. Kale kantandike wo Samuel Kasozi philosopher. New Vision yafulumiza ensonga zegamba kuba nkimanyi bayinza okuba bakoze investigations, simanyi methodology, simanyi gye bakozesezza no coming up with the percentages nti abantu abasoba ebitundu 5.3 ku buli 100 actually saa abasoba there are no points but balaga nti 53% eby'abanna Uganda ebisinga okubakosa bya bulamu, ebitundu 3.5 ku buli 100 byanjigiriza, ebyenguudo n'ebyentambula bitundu 2.9 ku buli 100, ebitundu 19 bbula lya mirimu, abantu baagala nti emirimu over 19% kibayinza osinziirako okulonda. Sanitation and water and sanitation bitundu 16 ku buli 100, agriculture and food security bitundu 15 ku buli 100, national security bitundu 15 ku buli 100, energy and power amasanyalaze n'ebyobugagga eby'omu ttaka bitundu 13 ku buli 100, n'ebyettaka ebitundu 8 ku buli 100. Nti z'ensonga 10 ezisinze okwaffectinga bannayuganda era kwe bagenda okusinziira okulonda abakulembeze be bateeka mu bifo ebitali bimu. Okkiriziganya nabo oba you beg to differ? No, ebizibu tebyawukana nnyo okusinza ku bye baataddemu ensento zaliwo ebimu bye baye exaggerate nze ne babifuula ebizibu ennyo ebitaalisaanidde ate ne wabeerawo ebizibu ebigendedde ewala bo bye bataalengedde naye kirungi panero tuli abantu bangi buli omu ajja kujja amenyamenya tujja kumaliza nga tukonya ku buli omu kyeyali suubidde jagendera ku byabwe wabula ebimu bijja kukwatagana kuko n'ebyabwe naye nze ngenda kuwa okusinza ku nze byendaba ebizibu ebisingira ddala bannayuganda bye balina era ebyali badde ng'ensonga ennyo ze bagenda okusinziirako kuba akalulu n'okuteeka abantu mu bifo ebitali bimu. Kakati wafula vision boogedde ku bwavu babuwadde percentage
naye nze ate nja kubawakanyamuko obwavu si kyekizibu nyo bannayuganda si be baavu nnyo bannayuganda si be baavu nnyo bannayuganda si be baavu nnyo ku lwaki obwavu emirundi ekisinga batugamba nti tewali abantu gye bakoma okufuna obugagga ate gye bakoma n'omululu wabula omuntu alimitinga hopes ze ne needs ze n'asobola ozilimitinga ate abeera mugagga. Abantu bangi mu byalo bakimanya nti kaakati ffe ebyokulinnya ennyonyi sibiriiko n'amanya nti kaakati nze ebyokusomeseza omwana mu masomero ag'ebbeeyi sibiriiko n'omusanga ng'asomesa omwana mu masomero agali moderate naki n'abeerawo mu mbeera ye nga ye teyeeraba nti mwavu wabula mmwe ne mumusibako obwavu ti abantu abo baavu buli muntu ku levo ye yeeraba nti natisi alinako bwali ng'era womubuuza nti oli mwavu tajja kukkiriza nti mwavu. Therefore issue teyalibadde bwavu, nze kyendaba ekifaananako ng'obwavu ekinyiga abantu kutwalibwako byabwe kyekisinga okuba threat ennyo. So sinti nogamba obwavu tewali muntu gwojja kusanga nti kuba n'obwavu bulina ebika, waliyo absolute poverty, waliyo relative poverty. Ebyo byonna bika bya bwavu, nti omwavu w'emuyenga ate w'omutwala alina kasongola aba mugagga. Obwavu okiraba wamala omwavu w'emuyengo ojja musanga ng'alinamu mmotoka, alinamu ipusaamu n'akamotoka akalaye mwavu abalala balina Range Rover, ng'ow'enna kasongola ate omugagga alina bajaaji naye ng'eno mwavu. So tuleme kugamba nti nno bwavu, obwavu buli subject ku mbeera omuntu gy'abeeramu. Omwavu w'e Germany alojja musanga nga wano asobola okubeera obulungi ennyo. So gamba obwavu si kyekimu ku bizibu Abannayuganda kye bagenda okusinziirako, wabula ate ebizibu ebisinga bye bireeta embeera eyo ey'obwavu bye twalibadde tutunuulira nga kiki ti bannayuganda kuleeti esinga n'ekintu kye balibadde balwanako kutwalibwako byabwe. Bannayuganda batwalibwako emitwe mu ngeri ki? Amataka gatwalibwa, ekyo kyo kiri common nti abagagga bajja ne bagula amataka, ekyo kiri awo. Naye ngeri ki endala ereetera abantu bano lindako byawukane, there is land grabbing ne acquisition. Ogambye babagulako amataka byawukane, eri okutwala n'okugula. Kiki ekisinga okubeera pressing, biki ekikosa abantu? Okugula kuli mu mateeka n'okugula, naye ebizibu ebinyiga ennyo abantu mu mataka biri bitya nti nno abagagga bajja ne bakuliyeetinga enkaayana ku mataka. Omuntu n'abeera mu kkooti okumala emyaka n'amaliza nga muntu n'ayafuwala lwaki nkaayana mu mataka, naye ng'enkaayana ezo zireetebwa balina interest mu mataka g'abantu. Gavumenti kyeremye okukolako, nze nzija ne manya nti nno njagala ettaka lyanyi lya kanso oba njagala ettaka lya mwami ani Kamwani, ne muteekako omusango yakutte omwana wange. Ne weesanga nga ebbanga lyagenda okumala famire ye egenda kubeera affected bagwe mu bwavu obuli absolute olw'enkaayana zino ez'ettaka ezimute. So ebintu bino eby'ettaka byekugambye nti abantu batwalibwako nnyo ebyabwe kyekisinza obaleetera obwavu. Amataka abantu gabagendako mu makooti ne babasingisa ne babatwalako amataka. Then odde ku properties abantu ze bakola. Nze naalibadde ngamba ekimu ku kye twalibadde tusinga okuhandolingira ddala nga wali bwe bagambye mbuno national security. National security gavumenti ya President Museveni ebadde ekozeeko nnyo ku threat eziri against Uganda nga ntono nnyo external. Yes, bamulwanyeeko newalala eno Congo gye tusigaza threat eyo entonotono, naye ate internal security kyekizibu. Internal security yemu yeviirako n'obwavu buli nti lwaki internally weesanga ng'omuntu ajja kugenda kiro okukola mobile money baggala ku ssaawa 3 baali badde basobola okukola paka ku 9. Lwaki? Internal security nfu. Ebyo byebimuuza ku bisinga okuntiisa okutambula ekiro essaawa yonna tojja kutambula nnaku 10 obeere firimu sita wano e Uganda ojja kufuna kukolako damage. Eyo ze threat. Then tudde kukya oziba emirimu. Nze wentuna ebitundu ng'ebyewaffe Kayunga Nakasongola na Kiko threat abantu gye basisinziddeko okulonda bwe bubbi bw'ebisolo n'ebirime. Byebimu ku bireetera abantu obwavu. Tuffe tugenerayisinze lumu bwavu naye ne tutatunuulira nti no waliwo sub-set ereeta obwavu. Abantu tebakyasobola kulunda. Genda yonna Kayunga ogende wa okuggyako ng'osobola okulunda ku large scale n'oteekako fence n'oteekako abakuuma. Abantu basula n'ebisolo byabwe mu nju.
abaali badde abagagga ku lefo yaabwe nina ente zange 3 mweka mama oyo omuntu yaba yeeraba ng'omugagga olw'okuba alina ebintu tebakyasobola kuba nabyo. Gavumenti wano eyalikoledde okutaasa abantu okukula twalisosoba protectinga na bintu byabwe internally. Ente n'agirunda n'ekula ebeera ekula ng'abasajja bajja bagibba nga bagenda bagisalira wali nga bakulekerawo n'akawandiiko yasaliddwa musiraamu ebyenda lya eyo loosi. Kanzijeewo kanso bizibu ki byolaba ebisoboza bannayuganda ebiyinza okushapinga the discourse ne voting patterns abantu ze bayinza osinziirako okukuba akalunoga nti bino byawukana ku bya vision byereese but there are other pressing issues. Okay. Ngenda kwogera in a perspective of a young person and who wants to represent youth voices in parliament. Fenga abavubuka ekizibu ekisingira ddala okutukosa is unemployment. Tumaze okusoma naye tetulina mirimu. And I can also tell you that I'm unemployed youth. Temundaba wanene okutuula wakapeesa. I'm also unemployed youth. Sina mulimu. Why? Because the system has failed us. You know, there are so many university students who graduate every year, but the jobs are not increasing. You know, but schools are being established every day. Universities are being certified every day. But where are those people going to get the jobs at the end of the day? So unemployment is a big challenge. Unemployment equals to poverty. Okudayo point ya kasozi. Omuntu abanga talina mulimu ajja kubeera nga takoze eki nga tasobola na affordinga bulamu nga tasobola na kugula kyakulya tasobola na kufuna nyiwa kusula kitegeera. So unemployment equals to poverty equals to insecurity. Owalaba layini gye ŋŋendamu omuntu aba talina mulimu tajja ku affordinga bulamu nga mwavu tajja kubeera nga asobola okugula emmere ng'asobola okwetuzaho ka iphone akapya nga koyina tajja kubeera nga asobola okusasula renti. Ekidiira kye kino ddala abavubuka genda kutuza misango genda kukola bikolobero kubanga that is the only option gye bakoze eki abalekedde mpulira bulungi. So I feel like if we tackle especially among the youth, if we tackle unemployment nakirabyekaawo mu new vision naye ate it is so sad nti ate si ye point gye basooseza point zaabwe na ebyobulamu ne percentage gye bagiwadde percentage nafu nnyo. In fact most of those points eziri omu I can give them a 80% over 100 but babikyanze bwe birina okubeera ate si oba okitegeera nti percentage gye bawadde health ate si education. Poverty yandibadde esooka. Poverty manya unemployment leads to poverty. When there is poverty, that means there will be insecurity. When there is insecurity, there will not be development in the country. Tewali nsika nkuye ensi ezisinza okulakulana, the richest country in the world, which is Luxembourg, their people are rich because they have employment. They have security. They don't worry of theft. You know, they have stability because there is security. When people are settled and they have money and everything is okay, trust me, tewali agenda kwebba. Buli muntu ajja kuba mugagga. Buli muntu ajja kuba alina kyayagala mu bulamu. Kati lwaki mbeera nzijanziba akasimuko nga I can afford it myself. So for me, the biggest problem is especially among the youth, unemployment, which leads to poverty, which leads to insecurity, which leads to low development of the country. Do you think abantu balonda issues mu bululu bwonna bw'ozoogoberera, people voting for issues? I cannot say that all of them don't vote for issues. There is a certain percentage, which is sad, that it's the least percentage. For 100, I think there are only 10% who vote for matter, who vote for ideologies, who vote for things that are going to really transform, who vote for transformation. Abasinga, because they are poor, politicians take advantage of that. Because they are unemployed, politicians take advantage of that. At the end of the day, they vote for no-sense people who are representing us in the government. Kanzijeewo ndugu Kamwada okutunulira ku issues raised by New Vision. First and foremost, obadde mu mawulire mu waso print, and I think mwine enkola nnyo ze tukozesa okubeera nga
tukola zetwandise surveys and research and opinion polls. Do you go by New Vision's report? Is it comprehensive? Does it really tackle the real issues? Or as usual, Uganda New Vision, it's propagating and driving the narrative where they want it to be? Sooka sinjala okwogerako New Vision duplicating the byogeredda. In 1962, okufuna independence, there were 3 challenges. That was poverty, health, and ignorance. Ignorance was tackled with education. Poverty was tackled with economic policies. And disease was tackled with the health facilities. Those were the 3 challenges for the people who got independence, the leaders, at that time. But in 2000, and I'm talking about Denmark, the United Nations came up with the Millennium Development Goals. Yes. They were 10. I think they had poverty, health, education, hunger, education, gender equality, amongst others. human rights. The Millennium Development Goals, they were 10. One of those days I wrote an article. It's not good to refer to the article I wrote. And I challenged the status quo and said that you don't need now to make a manifesto. Why? The United Nations sets for you what to do. You fight ignorance with education, disease with hospitals, you understand, and hunger with poverty programs. So from that time, they have generated others also. Sustainable development goals. Yes. There are 17, but also those ones are included. Ziva Murieri. But New Vision, every day is to be deal concerned. You to be money already, but deal. Yes, the money is in the African people. Yes, a bit driving to this election. Ekisoka, economically. Emisolo. Oh, okay. Emisolo, twetaaga a new tax regime. Tuwe omusolo ogusoboka omutono naye nga ffenna tuwaaki okitegeera so lumu nakugambako nti twakola ensobi y'okugyawo graduated tax ffenna twandibadde tuwa omusolo naye enkwata yagwo yali embi kuno tetujja kugukwata ate tukwata muntu tutanawa kuwa misolo tukwatira wano ng'oli ogulawo bank account galeeta tikiti y'omusolo omwaka osasula omutwalo tegusukkamu as a citizen. That's how you can run a government. For me, it's a concern that the government is not collecting enough taxes and has not got a good tax policy. Temanyi kyakukola ku bya revenue collection. Kivola bacollecting emisolo ku mamotoka ku kinga mungi nnyo. Sibe kyandibadde. Muntu n'ayingiza essimu nga yagiguze miliyoni emu nekomeza nga omusolo wano gwa miliyoni 2. For me, taxation is a big issue for me. Our tax system is not. Yeah. They should sit down and. For me, another concern, political transition. The country is worried about where we are going next because totally sure kubukulembeze obuliwo totally sure how we can transit from this leader to another one. Wadde elections weziri omusajja yatugamba waliwo ojja munoonyezaako nti tewajja kubeerawo kintu ye kennyini yakyogera. Kati ffe tuli worried bannayuganda abasinga obungi ebyobufuzi tubirina okuloona naye tekuvaamu nkyukakyuka kati abaagazi b'enkyukakyuka tuli worried nnyo. That's concern number 2. Kitegeera kuba twandibadde tumanya nti Museveni NRM esobola okuvaako mu buyinza si kuvaayo voluntarily ne considering defeat mu election ne tukola ki. The third one, power generation outage. Twazemu okufuna load shedding. Ekyo kimanyi? Ya bangi nnyo abakaaba ebitundu bingi. That's national concern to me. Amasanyalaze. What tulina load shedding nga tulina Jakari? Yeah. Isimba. I don't know whether when full. Ya Karuma. That is a lot of voltage, power voltage.
nete musanze gavaako. Era buli alipoota gye batuwa omwaka nti we generate more than we consume. Here we export more than we should be. No ge tugegenerating amangi tu consuming amatono ate ne gasigala now even we export n'ate ga bbeeyi ne gasigala nga. Yes. Issue number 4, human rights violations. Twazzeeyo ku mulembe gwa Amin. Kidnaps. Abantu bali mu makomera. Bannayuganda bali worried. Freedom of speech. As I speak now, I don't think there is freedom of speech as it was before. Twakolera amawulire nga tuli free. President Museveni omuwandikako nga bw'oyagala kibola yali ayagabwa nnyo. Naye kati omuvubuka amwogerako ku TikTok ne balowooza nti naye kati kuteeka mu kkomera. Simanyi kyamutuukako okumwogerako buguzi kigambo kimu osibira mu kkomera. Baliwo today we have more political prisoners than ever before. But even the freedom of speech and expression, don't you think ne bannayuganda bagenze beyond because waliwo batuuka ne bavuma first family ne bagiweebuula the kabaka abakulembeze abalala. What do you speak about it? Bonna bakwatiddwa political prisoners nti bakola ekyo. Okay. Kuba tulina bangi abasibiddwa olw'ebyobufuzi. At one time I think 2005 emyaka egyo tetwalinanga political prisoners. Twalina war criminals nga mpozi ate nabo bafunanga amnesty. Olaba baavanga mu nsiko tebagendanga mu kkomera. So you're asking yourself what happened to President Museveni who didn't atayagalirangako ddala political prisoners kuva mu myaka gye. Kata yasinga okuba ne political prisoners era kidnappings zeeyongedde ne safe houses weeziri. It's a national concern. It's their new vision. Yes. Where do they live? They live in another planet. You're bashing their research. It is not totally in cognizant with the concerns of the people. Freedom of speech is not there. The freedom of assembly is not there. Politically, for you to assemble, even when it's a political season, tosobola bakukwata bakusiga. Freedom of expression. However, concerning the social media abuse, it's a national concern. Abantu bagikozesa bubi social media. In fact, wali abagamba nti tuteekewo a ban abaana abato baleme kukozesa social media. But the media, they bakubuuza age. You cannot go on Facebook unless you are 18. Yes. So abazungu bo bakitegeka ddala omwana otalina kubeera ku social media. Bamaliriza bavumi abakulembeze nga tebabasibye. So intolerance, for me intolerance, abantu obutakkiriza bannaabwe kubeera free. It's a national concern to some of us. Okitegeera. Kati awo eggwanga ne liba nga lirimu obuzibu obwo buli kugamba. Naye ebirala by'obulamu byanjigiriza obwavu. Abaana bange bazaalidde mu malwaliro malungi nnyo. Agamu agawano kawempe. Uzaalirayo omwana n'avaayo nga mulamu. Immunization programs weeziri. Health, I don't think health is how many times do we fall sick? You, individual. You just talk about health in general. Specifically how, so you talk about... Don't you think our health system needs to be revised? We have to have a policy of equipping hospitals yeah. at sub-county. Health center 4. So the national referral system is kind of bakikozeeko ekyo kyonyinza okiwa credit sekiri nnyo kyekisinga biri byenkugambye ebya kidnapping, human rights abuse, emisolo kati awe kutera n'obwavu kira ka strategy ekyatubuze bagigezezaako ku PDM. Accessing a BDM is another problem. About the health, probing more about the health. I'm sorry. Kawempe jo referring ako. Bakazi abasinga bazaalira ku ttaka ku cement. Okay. Number 1, 2. N'abasawo abamu abasawo bazze beekalakaasa over obutaba bikozesebwa mu malwaliro, obutaba na ddagala, the understaffing. Olwaleero the health sector budget gyerina sente ze batadde mu workshops, mafuta g'abakozi naki zisinga ezigenda mu health sector. Abasawo aba intern they are not deployed naye nga bayitirivu nnyo
ensimbi ezibbibwa mu malwaliro ga gavumenti the budgetary oba budget ezitwalibwa nga sente zaako zinakola bino ne zitwalibwa mu birala mulago olwaleero the national eno gye baakola eyaguno ey'okusasulira empya na biki those who can afford the number the probability oba the ratio of those who can afford the costs ze baateekawo over those who can't afford era naawe ogimanyi bulungi nnyo I feel the national health system is still wounded. Absolutely, it will not stop. It is a continuous challenge. To equip hospitals, you will not equip those ones to the maximum level, no gam to your satisfaction. Techiri bao, tuja kusigala, chiringo ero wa tuja sigala nga tuna challenge. National immediate concerns, the salaries. I'm one of those who think that we should have a salaries commission to look at what do people earn and basasula batya. Ekimanyi organizations ezisinga obungi tezisasula ate olina gy'owaaba tolina gy'owaaba nga kamawo takusasudde olina gy'owaaba Ministry of Labour, Gender and Social Development erina tribunal kakati kyembadde ngamba a salaries commission tunule ku misaala one of the wali baogera ku BTB era ne Ministry of Gender erina cases mpitivu abawaabi bayite anti tebalina they will not get justice kati tulina okwogera ku minimum wage nze ninamu ekirowoozo ekigamba nti suggestion nga Munnayuganda bakusasula buli ssaawa. Okay. Yes, solution. We don't just lament, we talk about even the solutions. Kanzijewo katininyo, kanzijewo Mukulu Kasozi. Mukulu Kamara is raising serious issues ezimu za tackling factors of production katugeze nga amasanyalaze, the cost of production, same issue. Raises a tax system of which bangi nnyo their businesses zigudde. Business nzibu nnyo mu Uganda olwaleero okucelebratinga birthdays zisukka 3 oba 4 over exorbitant, actually the bad tax system. 2, amasanyalaze agavaako bwe gaddako. Let's look at the peasants abalina fridge nakyo abakola ebintu bwe bityo amasanyalaze ne gavaako balina busaaluuni. Their businesses have failed. Yes. There are even factories of investors, local investors, abalemereddwa even to succeed over power shortages or outages. Do you think Bannayuganda ebintu bino babirirainga kandi what do you speak about those issues ezimu ziri even economic nga bamba tugamba kyakisajja tugamba bikaseera nti the economy is growing but for abakola research boyita mu kibuga Kampala boyita mu byalo balaba people are on their smartphones bantu bali mu arcades and shopping malls batudde abamu beebase abamu amaduuka bagaggaddewo omuntu atandika boutique olwaleero na gena kumekereza wali boutique osangawo clinic. These issues and why do you think New Vision didn't iron kyolina okumanya nti okunoonyereza kuno bageneralizing eggwanga lyonna naye mu butuufu buli region balina challenges ezaabwe. yes bw'onooyogera ku challenge ey'emisolo omuntu ali mu kyalo alima omusolo ye takiraba nnyo so kuwa omu kibuga omusolo yajja kukiraba ekitegeeza ku bantu abali mu kibuga omusolo gujja kukolekera paati nene bo bakiraba omuntu ateekawo edduuka akoma ku myezi gye yasasula ogenda okumaliza tonoya ne level ya competition osanga ano dduuka wali dduuka so ne basheyalinga akatale nosanga okufuna muki naye ate wodda mu kyalo kujja mugamba musolo nti omusolo gwasasula indirect tax. Indirect tax emu ku advantage yayo nti no okugifiiringa kizibu ogenda n'okuba sukaali gwe tojja kumanya nti bakujja ku musolo kana bukani ate mwalinyeemu ebina ng'osasula so w'omukyalo tejja mukolera nnyo ey'omusolo obanye tegumuyinaako ki dabi then kyekimu era n'amasannyalaze ekizibu ekyetwalibadde kwogerako ye poor distribution ey'amasannyalaze. Osanga ebitundu ng'amasannyalaze tebalina na ssuubi lya kugafuna eriyo ebitundu nga temulina kikondo ky'amasannyalaze. onoga nti amasannyalaze gabbeeyi oli ye tajja kirabamu so ekyamasannyalaze tujja kisula mu bitundu ebiri abali nti kijja kuba kimanyiga kuba bizinesi eyimiridde ku masannyalaze naye ow'omukyalo ate ekyo si kizibu kye ye tajja kimanya. N'olwekyo New Vision nadde mbasuubira baali badde bongera okudescribingako obulungi mu maaso nti okusera ekizibu kino region bweti ne bweti yanyigirizibwa nnyo ku kizibu kino. Region bweti ne bweti yanyigirizibwa nnyo ku kizibu kino na kino na kino. Wetutuna health care, yes,
obadde obuuza omwami Kamwada nti amalwaliro gano temuli ddagala temuli ki bazaalira ki wansi kusi ne twerabira nti naate emabegako wootunuulira abaana babazaalirangana mu nsu kakati tebakyabazaalirayo ng'era omwana omugamba okuleeta birth certificate omuse bamuzaalira mu kitooke kya Gonja kakati tebakyabazaalirayo babazaalirako ati lisuku ki wansi ekitegeeza kakati wale yaffe yalibadde yaki kwalite y'obujjanjabi naye kakati tubanja kwalite esingawo polio takyatutta naye kakati twalibadde tugamba ku kansa bweraliikirivu then ekirala twalibadde tutunulira ku kizibu ekiriwo ekizibu kya unregulated habo kizibu zezimuku ze bayita time bomb gendo yite mu mwaka buli wamu balanga ddagala ly'amaanyi ga kisajja musooke mwebuuze go gaalagawa what took that power energy tesobola kuddayo ne tunoonya amaanyi ago go gaalagawa philosopher go gaalagawa amaanyi ga kisajja gaabugirawo mmwe mwagenda ne munoona ebisaayi by'emipiira ne mubizimbamu akeero abantu bakyakola exercise amaanyi g'ekisajja gonna muddeyo mukole exercise naye tulemeddwa okusomesa abantu nti amaanyi g'ekisajja gabulirawo ebisaayo mwabizimbamu abantu bakyasobola kukola lodi wakakiro babakuba peeva tebakyasobola kubuka banakoyawo exercise genda ulabe. Oh, by the way, you're talking about no, wait a little bit. Over social media right now, we have self-proclaimed doctors, online doctors. Yes. And the Ministry of Health is abantu banyo kasabula ne bagamba nti kakashimala kano kamisiniko ne baleeta buli kamukondo lirauza kamuwa amaanyi nenga mwami kasozi ng'obumanyi nnyo obuntu that's on a light note. Okay. Then government tutunudde engero disaster nene tugenda kutuuka. I agree. Tugenda kutuuka mawanga nga Bungereza after second world war. Reason is why we're having lots of cardiac arrest gundi ebireetera ebintu tugenda tuuka nga Bungereza second world war ng'eweddeyo abakyala baali tebalina babazaalamu era baatika maato ag'abasajja okuva e Jamaica okujja okuzaalamu. Tugenda tuuka situation ng'abakyala tebakyalina babazaalamu nga tulina kwewola ku bacuba abasinga baafa amaanyi g'ekisajja gavumenti ng'etunula kiki ekigasse nkulase tebakyakola ku exercise obesity yafuuka omusayire kutuuka nga tekukyasobola kutambula ebyo tetubisomesezza abantu wabula twalese bagula eddagala lye babalimba then tugateko Nambooze baali baleeta etteeka ly'omwenge ne balikuba kubanga amakampuni gasasula omusolo buli muntu ojja kusanga buli kyalo kirinako abafumba omwenge gwakyo abeeyo gwe banywa. Nalabako mu paalamenti ya South Sudan nga abakazi balanjana eri sipiika nti abasajja tebakyasobola kutufumbisa mbuto tebalina maanyi ga kisajja lwa mwenge. Abantu banywa omwenge obugenzebwa waliwo omwenge obuli regulated nga kumanyikiddwa nti mulimu alcoholic content gweti mu bbiya nebeerayo n'omwenge oli gwanywa n'amasiga ne gamuva mu maaso kakati byonna bizze byonoona abantu ne bamala ne badda ku habo. Gavumenti efudde okutula mu habos zino ebyo byayimu ku bitwongedde nti obujjanjabi bugenda kutuuka bubeere bwa bbeeyi lwaki ng'amalwaliro gano ge tugamba gavumenti geetekozeko bambi nga bakozeeko ekisoboka gali overwhelmed olw'okuba nti tubaweereza nnyo tulemye okukola ku bintu ebyo denja nnene ku byobulamu. Naye ekira kyenja okwogerako nze ku bwange kyendaba threat ekyasinze wano baddebafuzi gye batatunuulidde kwe kwonooneka kw'empisa mu bantu. Mwe muli Kamwada kyayogeddeko ekyoku social media naye ako ka section ku kwonooneka kw'empisa on the social front. Yes, naye okwonooneka kw'empisa kunene wano ate nga nze nja kusukka kuwa vision nja kuwaako area gye kusinza okwonooneka region eza Buganda wano ne Busoga okwonooneka kw'empisa gye kususse. Recently nabaddeko mu Western Uganda ku tour tojja kusangayo obwononefu bwa mpisa nnyo ng'obuli wano. Kiki what factors ezireetedde ekyo? Ekibaleetedde ekyo nti baali bakyalina respect ey'abakulu abantu abawulirizibwako mu bitundu biri. Naye wano buli mukulu avaayo talina kyatugamba oyo ne bamuyisaamu omunaddiini ne bamuyisaamu newala songa eri kyogeza kulaga the family system or the family institution Western Uganda ekyali nywevuko nti no bakyawuliramu oli atuuka n'agamba omwana
temujja kutunda ttaka wano kyogere ku mwana akufiirako akuba kapeva wange yagulako ettaka embaale miliyoni 10 ng'amubanja 5 lwe yaddayo okusasula yasanga batudde bwe bati ne bamuddiza ssente ze tujja kugula abakulu batudde ne bagaana omwana owa wano tomugambako so level ya independence ndende nnyo wano abaana baafuuka bamawale ku bataata naye buba bufumbo kyekibuse obufumbo bwakakati abazadde tebakyalinamu influence omwana ateeka akwata ssente ze n'agenda n'akwana omuwala mu bbaala omuwala n'amukuula omwana n'akwaki n'amala n'amufuna taata tolina w'omugambirako ku bufumbo bwe tolina kyewakola mu bufumbo bwa so nga ate eri abakulu bakuleyinga paati tya omwana oyo kafumbire famire y'ekindi kati ebyo byonna bye bireetedde empisa okuba nti zaafa empisa bwe zaafa n'ebirala byonna ebife kwe biviira kiki obuli bw'embuzi bwonna buvudde ogwo paatiri nti oli osanga nti n'olw'okuba empisa yafa takyawabulibwako naye mwana wange ndeka the end justifies the mean survival is winning buli tewakyali so ekizibu ky'empisa kikulu kyokola nti bwe batawuka Ssaabasajja babeera wakati ne bamuyisaamu bapuresha katikkiro wakola bannayo okubeera katikkiro mu kingdom nga Buganda si mulimu mutono wagirako bwati ne bamuyisaamu teyajja kubagambako Ssaabasumba wayogera ne bamuyisaamu mulangira mu west oba Ssaabasumba babayisaamu we batyo mulangira yes bapuresha bameka bali mu west bapuresha bameka bali mu northern Uganda so ekizibu ky'empisa wano mu Buganda region nyusu kizibu kikulu omukulembeze alina okulanukula nti azisa empisa mu bantu abo then we bajja okusobola okufa tujja funa ekibuzo ekiri geno ku nsonga ze tugenda okwogerako oba waliwo speaking to what we are talking about. Mchana Wanyaga, you're a lawyer, you're an advocate. Now let me bring you to the jail, so justice, law and order. Simanyi oba intentionally New Vision yache meetings or meetings buterevu nyonge ekimanyi. The impunity again maso in this country is unmatched actually. The injustices ezirimeted ku banna Uganda, even the judiciary eyinza okubeera ngeri overwhelmed. Speak to me about your sector yennyini and why New Vision did highlight that when we have lots of political prisoners today. Ne mu kibiina kya National Resistance Movement eri abamu aboogera ne baba shutting it down, freedom of expression gyayogeddeko. Kwegamba there is political persecution. Bingi nnyo, the injustices, the impunity, what do they speak to you and New Vision okubireka? Okay, nga sinaba kuddamu kibuuzo kyo katono nnyo mbadde njagala kuddayo ku nsonga ya health ku kyamaanyi g'ekisajja. Okay. Anedda simaanyi g'ekisajja. Ensonga y'amalwaliro. Yes. Lwaki tetulina ddagala, lwaki equipment teziri mu ddwaliro, lwaki abakyala bakyazalira wansi, ensonga y'amasannyalaze, lwaki areas ezimu tezirina amasannyalaze, lwaki amasannyalaze ga bbeeyi, ensonga y'omusolo lwaki in fact waliwo ka video ke nibadde ndabaawo nga bagamba waliwo omuvubuka omu I think TikTok influencer something ng'agamba nti yagenze ku airport URN etwala suitcase ye nga bamuwadde 42 kgs Emirates yamuwadde 42 kgs but kilograms but because basanze musimanya perfume 5 ne basanga musimanya Gomez 4 ne babikola ki ne babitwala. I think the biggest challenge when it comes to these things on a in its entirety is corruption. I can tell you the budgets to have the perfect health system in Uganda is there. But it is not what? Things are not done the way they're supposed to be done. I can tell you have a budget to make the best roads in East Africa. But we don't have the Ministry of Works enguudo bazikola ki nga bwe baagala. Watunuulira health sector juzi wano bali bagamba eddwaliro ly'e Lubowa paka ne kati ssaawa zino tetumanyi ssente ezaalino zirima eddwaliro ly'e Lubowa gye zikola ki gyezini yakagenda mu trillion emu eddwaliro eri up to now don't know the thank you. Watunuulira kati transition ya Bumeme ne UEDCL. In fact there was a lot of duplicacy.
when it comes to electricity distribution agencies. Simanyi waliwo electricity distribution, simanya biki, waliwo authority, transmitting, waliwo biki. And all of them are literally getting money from government to do what? Yet we have districts in Uganda that don't have electricity. You get, and I can tell you, when you talk about corruption, Museveni achogerako naye abeeranga ateeka akazigo ku ki. I don't know, but I feel like somehow this man is benefiting from the corruption, that whatever is going on. Because why is he allowing it to happen in the first place? I know there is an State House anti-corruption unit and all People are that. being arrested They are, but for that corruption. are they arresting the right people? And to which That's a extent? matter for another. And to which extent? And to which extent are they arrested? Yeah, I heard of a doctor, an intern doctor who was arrested for seeking for money. And I can tell you there are also people in government here who they know that they are stealing money, but they cannot touch them. It is not easy to detect. Reka tumuleke agramalize, yes. So corruption is a big issue that is failing the roads, the energy, the simanya bichi, the health. That is why actually yekana ruzala butulina okwogera ng'ovudde ku poverty and byenagambye bya unemployment, corruption. Back to your question. I'm a lawyer by profession, but I can tell you the law, what we call rule of law in Uganda literally does not exist. Oh, Yes. okay. Literally does not exist. What do we have? That is why we have now the judges being obedient to the executive. Yet judiciary is a totally different, separate organ of the government. When you talk about the judiciary, the executive, the legislature, those two things are different, and they're supposed to work in separation. The separation of power rule in Uganda, which is in the law, does not work. It is not there. It does not even exist. That is why we are seeing judges make decisions nga tebagala ate kunyiiza ki mukulu eyabalonda. Appointing authority, yes. So that is why we even have the human rights violations. That's why we have the impunity, because the law is not taking its course. Whenever probably last time we had a conversation, an extensive conversation about Judge Kaneyamba, who was one of the few judges who came up and, and gave a judgment against something that they would have said that it was supposed to be in favor of the government, but for him he stood his ground, So those judges who can do that are very few. In fact, right now I don't even think we have them, because judges are literally literally like puppets. When you see that, They are cadres. when you see the Supreme Court, the judges of the Supreme Court, the judges of the High Court, anything, any matter, any legal issue that concerns with the political prisoners, trust me, some of them don't even want to handle those matters. Some of them want to handle them, but they are scared that if they handle them rightly, ngamateeka yo gagamba, either losing omulimu, losing a family relatives, they kidnap them, or they lose their lives. That's why we don't even have justice. I can tell you, we don't have justice. Why don't we have people in the race? For instance, mazima sinawulira muntu speaking more of the remedies and how to clean up the jealous over that sector, yeah, justice. Actually, even Norbert Mao, Chairman Mao, is vying for the top seat. Puppet now, But n'abalala bangi nnyo. Why do you think we don't have people speaking? We don't have separation of power. What does that mean? It means that the government has three bodies or organs. The executive, which is the president, the legislature, which is the parliament, and the judiciary, which is supposed to be totally independent from the executive. We are supposed, as the judiciary, let me speak now on behalf of the judiciary, we are supposed to make independent decisions. Tinewabulaba ng'omukulembeze akoze ekintu ekiri out of mateeka tusobola omugambako ne tumugamba mukulu. That is not what the law says. But how many times have you seen our judges do that? How many times have you seen our judicial body come up and say there is this injustice, let's do what? Let's fight against it. We have the Uganda Human Rights Commission. Yes.
I know that this new lady has Mariam tried, yes. tried, but somehow nato mulio neguzikira. You know, we have the Equal Opportunities Commission. Yes. Those ones I can commend them. They've done some good work, but not political issues or matters. Most political issues and matters, there is no justice, I can tell you. And until we achieve the separation of power, of which I think it's nearly impossible because of course the executive has dominated all the sectors, we will achieve justice unless otherwise. Kanzijewo Kamoda, ekya corruption, digging deeper into corruption, still New Vision, I think intentionally, because sisuubira nti batugambye research bagikola from March to May 2025, of which ebyo tusobola biwandiika obuwandiisi nemba search kola, but waliwo ebintu byessiraba muno nga corruption. Number one, calculated the expenditure eya President Museveni over the 6 years ku kintu kimu donations. Financial year 2020-2021, he spent 143 billions donations. Financial year that followed, 21-2022, 155.992 billions. The next financial year, 2022-2023, 141.671 billions. 2023-2024, 144 billions. 2024-2025, 140 plus billions. The previous financial year, 2025-2026, 140, no, energy tulimu, abadde allocated yaweereddwa 141 billions mwaka zirinnya. Now let me take you to the August House. What she termed as, now this is political corruption, kankutwale ku parliament, era ku kintu kimu, donation. Ya parliament erina budget over the years, financial year, donations are over the years. Zezimu emyaka gye gimu gye tugendera okuddamu 2021, 2022 ayogondi baali tebalina donations. That's Rebecca alitwala Kadaga. Now 2022-2023 we have 2.8 billion for donations. Financial year yaddako 2023-2024, 4.9 billion zirinya. 2024-2025, the previous financial year, 14.19 billion. Mweno baba wadde 14.10 billions. Was it intentional, New Vision of skipping a such facts zensuubira nti n'abantu ba bulijjo babiraba? Mofis over the next financial 2023-2024 billion 1.8, 2024-25 3.8 billion, then 3.8 plus billion more financial year eno. This is all corruption. New Vision didn't highlight that, and That's not corruption. What That's is it? Expenditure on public expenditure. The cost of public expenditure is high. what are they donating? It is in the expenses. In fact, Ugandans, I don't know whether they are concerned because they may not highlight it, but it's a concern generally. The expenditure on public expenditure, the cost of running a government, the current budget. It's corruption hidden in It's high, expenditure. but do you know why it is not a concern? Because the president, if the president comes and donates to you, what can you lament about it? Donating for what To reason? Ugandans, he pledges and gives. You see one and what the border. How can that one come and say there is a problem of public expenditure? You understand? But we've had That's it- why it is justified in a as certain way. donation. But it is coming at a cost, which should be a mission of the next government, that it should cut down on the costs. That Trump yakolanga yakajja yajjamu redundancies, wastages mu government. America zeyamalira ku government. In fact, Uganda batujjako eza counseling. Kyagamba Lesotho, they are given money for sensitization. Trump nagamba, do you know where that country is? We don't know where the country is. So he removed those the expenditures that. So the cost of public expenditure has been there. It's a problem. You need to cut down on the size of parliament. It's a big story. But the issue which my sister talked about, which I wanted to tell you as another important factor, is the judiciary. The judiciary has a problem. We don't know whether you can get justice in the courts of law. Case backlog. Yes. One of the biggest concerns
and people not appearing in court in 48 hours is called what? Habeas corpus. Just a legal terminology. Abantu balina okuappearinga mu court in 48 hours. Why is this not happening? Because 48-hour rule. the budget Then the habeas corpus is bringing the Muntu person dead or abuze alive. for the prostitution. So muntu alwanye mukomera amakona gali congested. So issue of national concern to me. Twandwe tubera vigilant abantu bafana batabera nnyo makomera. 48 hours watu mutate mu court mu web bail or bond, police bond. So that's the problem. Case backlog and the delay of justice. On corruption, you know corruption is wide. It's a breach of a principle. Corruption is a breach of a principle in my definition. If we agree to meet here at 3 and you come at 4, you are corrupt. If we agree that you are spending 50,000 and you spend 70, that is corruption. So corruption is a breach of a principle, but to prove it in the prosecution is not easy. Because somebody just adds a 0 on a figure and he caresses the money of government. You need time to prove it and so on. So you may not need to accuse somebody of not fighting corruption. So you need time to investigate. So we need to beef up the CID, Criminal Investigations Department. I hear it is understaffed and they are not getting a good budget. As we wind up, your time is fast spent. Njagala kumanya era kyengenda okukwetera ne council. Lwaki tetulina mu banna abali mu race? Ki ekyatta the political system okutuuka ku nti we don't have people speaking to these issues when it comes to local government, ku parliamentary system abajja ku bwa MP. Even nowadays we lack presidential candidates who are speaking to the issues as we are raising them. The reason is because our politicians are overwhelmed by political issues. They talk about human rights abuse. It's difficult for them to talk about the social issues. Ebikwata ku bantu. Okitegedde. Baogera ku biri political, Museveni agende. That's a political issue. It's easier to broadcast than in terms of bijja kugaka strategy of Museveni. That's the argument. Yet we should be talking about the real issues. In my place where I come from, the real issues on the ground, garbage collection, street lighting, the drainage system. Because those days when we were growing up, we were around Muntu kesi organized, batwala kasasiro, bali n'emyala naye kati amazzi gayingira abantu, flooding. So garbage, you saw kitezi. Eventually, it may be a small issue, but it became a national issue because of the Kitezi disaster, you see. So garbage collection is a national issue. It's a big issue within society, but it is overlooked. Chikwatira ku muntu ne drainage system. Kitege. Mesi changu kubanga politics we are overwhelmed by politics. Twogera ku byabufuzi biri ku top. Politics only. We are totally submerged in the politics. So social issues tuzogera ku, economic issues tuzogera ku, mbadde njogera ku cha taxation nenkugamba nti zena ideas ku taxation. Nzo omu kubagamba nti turegister businesses tuziwe tax holiday. When you start a business like you do, you would like, you come and you register you. If you enter our database as Uganda Revenue Authority, you don't pay taxes for 2 years. You get a tax holiday. So that after 2 years you have broken even, you can now begin paying, not immediately paying taxes. Let's take it. So those are the ideas that I think they are issue of national concern, but they cannot be, they are overlooked because of political expedience. Council, as we wind up, simanyi kyolowooza what happened, but the politics of substance, about the politics of form has taken over politics of substance. And you find people voting for form but not substance. Byensonga lwaki bw'okyaza omubaka oba omuntu ali mu position yonna ogenda owulira nga byayogera it's more form than substance. How did you reach there, and why don't you have people now even Mukana Akalu speaking more of substance than form?
Just like I told you earlier, you asked me about the politicians. The question that came after me talking about the poverty and unemployment among, and I told you that most Ugandans are poor. That is why we have politicians, because they have money, they go manipulate them with their money and they take advantage. Not because these politicians are actually qualified, not because they are knowledgeable, not because they are well informed with what the actual issues are for these people, but simply because they have the money and the status quo in society. You get? That is why we are having so many politicians who are unqualified in that parliament of Uganda. That is why we have so many politicians who are that parliament of Uganda who are senior 6 dropouts. I think I told you last time about my friend's petition. So we have found a big challenge. The actual people who actually have the real matter, who have substance, they don't have the money to go and influence these people. Then binebidomola ebitaina makulu, because they have money, they go and influence them and they bribe them and they buy their votes. Nabo de bagenda bakola chinebalia banga bagula obululu bwabwe. And that's what I kept on telling young people last time. There are so many young people who are going to come because they have money, they have a godfather in government. Again, obate kamu sente bajje babawe emitwalo 10 20 naye tagenda kukolera. So ng'omuntu nganze atayina emitwalo 10 kugikuwa, I know what is affecting you as a young person. I have been there, I have experienced it, but I don't have money to give you. I have my ideology, but because I don't have money, you will not believe in me. So I also think there is some level of, sorry to say, I don't want to be a bit, abusive, but there is a lot of high level of stupidity among our voters. Okay. Because they have brainwashed them to think money, money, money. Yet money is not their solution. We need people of substance. Even if they don't have money, tulonda busobozi, tulonda sente bannange. Akale tetujja kusukkawo abakulu. Tukwatagane mu next program ne crime ndoza binnya ebirala bye tulina okwogerako n'okwongera okugenda on ground to thoroughly understand what will influence voters okuba akalulu n'ebirala bingi. Kale atakumira mpeera abatukumira akume.